In this video, we're traveling to one of the most beautiful Greek islands in the Ionian Sea. What makes it even more unique is that it is so easily accessible by car that you simply forget you have visited an island. We'll take a look at some of the most beautiful beaches, with turquoise being the stunning, dominant color on all of them. Last but not least, we will visit my personal favorite beach on the whole island, a place I have visited since I was a little kid. So, with no time to waste, let's dive into it. Welcome to the one and only, the gorgeous Greek island of Lefkada.
Είμαστε λοιπόν εδώ στον Άγιο Νικήτα στη Λευκάδα. Έχουμε παρκάρει μακριά γιατί γίνεται χαμός. Τώρα, τι κάνει αυτό το μέρος τόσο ιδιαίτερο για μένα? Εδώ είναι το μέρος που προτέμαθα να κάνω βουτιές και εφόσον έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Πρέβεζα. Αυτή είναι μια παραλία στην οποία ερχόμουν από πάρα πολύ μικρός. Έχει τεράστια συναισθηματική αξία το ότι μπορώ και βρίσκομαι εδώ μαζί με την οικογένειά μου πλέον. Και βλέπετε εδώ, καθώς κατηφορίζουμε στο πλακόστρο το στενό που οδηγεί στην παραλία, ένα από τα πιο γραφικά μέρη εδώ στη Λευκάδα. Το μέρος εδώ τα έχει όλα, από καφέ, ταβέρνες, πάρα πολλά ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα δωμάτια. Πραγματικά ό,τι μπορείς να φανταστείς για να περάσεις όμορφα. Είμαστε λοιπόν εδώ, παραλία Αγίου Νικήτα.